යාළුවනේ කරන්ට් ඇෆෙයාර්ස් සිංහලෙන් හා සරලව ඔයාලට කියන 100ට හැබා අපි අපේ 14 වෙනි වීඩියෝ එක වෙන security issues in South Asia part 1 කියන මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ආවා. අපේ කලින් වීඩියෝ ෂෙයා කරපු බලපු like කරපු සහ subscribe කරපු යාළුවෝ හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී විභාගයට එන්න පුළුවන් areas වන terrorism and future of Afghanistan, future of Sri Lanka and challenge, USA and Donald Trump policy, ISIS and future threats, death of Qasem Soleimani and effect to the Iran, COVID-19 and its future implications සහ පළවෙනි ලෝක යුද්ධය ගැන කතා කරුවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු security issues in South Asia යන ටොපික් එකේ යටතේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒ ප්‍රශ්නෙට සාර්ථකව පිළිතුරු දෙන්නේ කොහොමද කියලා. අනිත් ප්‍රශ්න වලට වගේම මේකත් පටන් ගන්නකොට තියෙන පළවෙනි ටාස්ක් එක තමයි ඊටමත් සරලව දකුණු ආසියානු කලාපයේ මැප් එකක් අඳින එක. විනාඩි කිහිපයකින් මැප් එක ඇඳලා පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් එකක් අඳගන්න. මේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් එකේ රීජනල් ඉම්පැක්ට් කියන කොටස මම අයින් කරනවා. මොකද රීජන් එකට තියෙන ඉම්පැක්ට් මම ඉන්ටර්නල් ඉම්පැක්ට් යටතේ ලියන නිසා. ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් එකෙන් පස්සේ අපිට තියෙන ඉන්ටරැක්ෂන් සහ හිස්ටරි එක. අපි මේ විදිහට ඉන්ටරැක්ෂන් and history එක ලියමු. South Asia is the southern region of the Asia which consists with 8 countries, namely India, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives and Nepal. It is bordered by the Indian Ocean in the south, China in north, Myanmar in east and Iran in west. South Asia covers about 5.2 million square kilometers, which is 11.7 of the Asian continent or 3.5% of the world's land surface area. The population of South Asia is the one of most densely populated areas in the world, which possesses about 1.8 billion of population. South Asian region is the one of most multi-ethnic region in the world. South Asian region is one of poorest regions in the world, which possesses with nearly 34% of population below poverty line. ඔන්න යාළුවනේ අපි පළවෙනි ඡේදය ලියලා ඉවරයි. ඒකදී අපි කතා කරුවේ South Asian region එක ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. ඊළඟ ඡේදෙ මේ විදිහට පටන් ගනිමු. South Asian region is subjected to various influences of world powerful countries from the history. When considered about the almost all the countries in the region had been controlled by the British as the colonies of Britain. It was more evolved during World War II after Japanese were trying to invade the Northeast India, and also Japanese conducted many bombing attacks to Ceylon, now known as Sri Lanka, which was the front line of Royal Navy stronghold after the failing of Singapore to Japanese Imperial Navy. During the Cold War, Afghanistan was invaded by the USSR, Union of Soviet Socialist Republic, and to fight against USSR with the influences of USA and Saudi Arabia, Mujahedeen was formed, and in order to assist Mujahedeen, Taliban was formed. And also, when considering about the LTTE, Liberation of Tamil Tigers Elam, which was one of ruthless terrorist organization of the world, which was militarily defeated by Sri Lanka Armed Forces in year 2009, was also became huge threat to the regional security. As per the South Asian terrorism portal, there are nearly 180 terror and extremist groups were operating in the South Asian region in last year. And also, China is disputing with India over its border since history, which was broke out up to a larger military confrontation in year 1962. Notwithstanding, two giants of the region are fighting for the Jammu and Kashmir since year 1947, and also Nepal is repeatedly accusing its border encroaching by India. ඔන්න අපි සම්පූර්ණ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකම ලියලා ඉවරයි යාළුවනේ. මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක නම් ටිකක් දිග වැඩි තමයි. ඒත් යාළුවනේ අපේ රීජන් එක South Asian region එක නිසා ඒකේ ඉතිහාසය දැනගැනීම ගොඩක් වටිනවා. ඒ නිසා කම්මැලි නැතිව බලාගෙන ඉන්න. අනික මේ ඔක්කොම එක්සෑම් එකේදී ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේක දිහා බලලා ඔයාලා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් හදාගන්න. ඊළඟට අපි ලියමු present situation එක මෙන්න මේ විදිහට. Even though security of the South Asian region was threatened by various threats in history, existing threats are quite different. The dispute between Pakistan and India over Jammu and Kashmir, which led to the three major military confrontations, still exists
as one of major threats to the regional security. And also border dispute between regional power India and potential superpower in the world, China, also still exists, which escalated recently after Chinese border forces killed 20 Indian soldiers in hand-to-hand combat. Border dispute between Nepal and India also exists, which caused damage to the solidarity between regional countries. Even though Sri Lanka defeated LTTE militarily, various cyber attacks was conducted by a group called Elam Cyber Force against few Sri Lankan government websites by indicating LTTE is still threat to the regional security. Notwithstanding, the Tamil diaspora in European countries is also creating bad image on Sri Lanka in front of international community, which paved the way to denounce Sri Lanka as human rights violator. When considered about the international terrorism also began to threaten South Asian region as ISIS affiliated group recently attacked to the Sri Lanka, which caused to more than 300 deaths. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපි present situation එකෙන් භාගයක් ක්ලියර් ඉවරයි. අපි මේ වෙනකන් කතා කළේ දකුණු ආසියානු කලාපයේ ආරක්ෂාවට තියෙන military type security threats ගැන. හැබැයි දකුණු ආසියානු කලාපයේ security එක endanger කරන non military threats බොහොමයක් අඳුන ගන්නත් අපිට පුළුවන්. ඒ ගැන අපි මේ විදිහට ලියමු. Apart from those threats, there are various other non-military threats also exist which are endangering the security of the South Asian region. When considered about the inter-ethnic clashes, there were many ethnic clashes reported in the countries like India, Sri Lanka and Bangladesh recently. And with the increasing influences of ISIS to South Asian region, many South Asian youths, mostly Muslims, have been recruited ISIS as foreign fighters. When considered about the environmental degradation, South Asia is one of major polluter of environment which emits considerable amount of greenhouse gases to atmosphere. And also, there are thousands of people who don't have enough foods and basic needs who are living in South Asian region. When considered about the health facilities, South Asian region is considered as one of poorest in the aspect of health, as well as the Rohingya refugees had increasingly threatened the security of the South Asian region. Notwithstanding, political influences by various powerful countries like China, USA and Russia become increasingly endangering the security of the South Asian region. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපි present situation එකත් ලියලා ඉවරයි. format එකේ හැටියට අපිට ඊළඟට තියෙන internal impact ලියන්න. මේකදී අපි internal impact ලියන්න ඕන region එකට බලපාන විදිහ. අපි කලින් ප්‍රශ්නවල කරපු විදිහටම මේකෙත් internal impact ලියන්න ඕන social, political, security සහ economical aspect වලින්. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු social aspect එකෙන් තියෙන internal impact මොනවද කියලා. First one. Since South Asian region is a multi-ethnic region with the various external influences and motivations, inter-ethnic clashes can be occurred. Second one. Since health facilities are not adequate in South Asian region, people in the region won't get adequate health facilities, which will endanger the living condition of the personnel. Third one. Most of the children do not have opportunity to have sufficient education. So, literacy rate is very low in most of South Asian countries, which pave the way to decrease the social relations between people. යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න අපි දැන් social aspect එකෙන් internal impact තුනක් ලිව්වා. අවශ්‍ය නම් තවත් ලියන්න පුළුවන්. ඒත් වෙලාවත් ඉක්මනට යන හින්දා අපි ඊළඟට බලමු economy aspect එකෙන් තියෙන internal impact මොනවද කියලා. First one. Since disputes over Jammu and Kashmir is ongoing between Pakistan and India, due to the increase of defense budgets, economic development in the region has decreased rapidly. Second one. South Asian region is one of regions which have high number of influences by ISIS and other various terrorists and extremist groups. So foreign investors reluctant to invest in South Asia region. It will endanger the economic stability of the region. Third one. Tourism is one of main economic sources in South Asian region, but with the internal and external security threats, security instability has occurred in the region, which paved the way to decrease the tourists who are visit to the South Asian countries.
ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ඇනලයිස් ගොඩක් ලියන්න. හරිම ලේසි. ඊළඟට අපිට තියෙන security aspect එකෙන් South Asian region එකට තියෙන impact මොනවද කියලා බලන්න. First one. Continuous threats from the China will cause to increase the security instability in the region. Second one. Border disputes between regional countries will endanger the security of the countries in the region. Third one. Limited health facilities endanger the security of the people in the region. ඔන්න යාළුවනේ අපි හරි මලේසියන් මේ වෙද්දි ලිව්වා internal impact 9ක්. දැන් අපි ලියමු political aspect එකෙන් තියෙන internal impact මොනවද කියලා. First one. Due to the various border disputes between South Asian countries, regional solidarity and political relations will be collapsed. Second one. Due to the various political actions of leaders such as revoking Article 370 and Citizenship Amendment Bill in India, giving political protections to militant groups by Pakistan, has caused to occur political instability in the region. Third one. Insufficient and inactive regional cooperation also become one of main reason to create political dispute between countries in the South Asia. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට internal impact ගොඩක් ලියන්න අපිට පුළුවන්. අපි මේ වෙද්දි internal impact 12ක් කතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ කොහොමද security issues in South Asia globally බලපාන්නේ කියන එක, ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක සහ අපිට මේ බලපෑම් වලට දෙන්න පුළුවන් recommendation සහ suggestion මොනවද කියන එකත් conclusion එකත් ලියන්න. ඉතින් යාළුවනේ දැන්ටමත් වෙලාව ටිකක් වැඩියෙන් ගිහින් තියෙන නිසා අපි මේ topic ටික අපේ ඊළඟ ඒ කියන්නේ 15 වෙනි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඔන්න යාළුවනේ අපේ 14 වෙනි වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරනවා. මේ වීඩියෝ එකේ ස්ක්‍රිප්ට් එකත් description එකේ දාලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට help වුණා නම් like කරලා subscribe කරලා අපිට පොඩි help එකක් දෙන්න. ඒ වගේම අඩුපාඩු තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.